Ich habe, vielleicht gibt es ja auch einige Leute von euch, die ja, sich sehr mit Game One beschäftigen oder da mal so die Serie gucken und vielleicht sogar die Podcasts hören. Denn ich bin großer Podcast-Fan gewesen, könnte man jetzt mittlerweile sagen, denn die haben jetzt leider aufgehört mit Podcasts. Und zu dem Anlass, dass sie dieses Projekt Podcast für sich beendet haben, haben sie einen letzten Podcast hochgeladen, den Abschiedspodcast sozusagen. Und der Gregor von Game One, der das immer so macht, hat dann dazu aufgerufen, ohne zu sagen, für was es ist, aber er hat in einem der vorigen Podcast dann dazu aufgerufen, dass er etwas Großes vorbereitet und dass man als Zuschauer auch gefragt ist und da eventuell sogar was hinschicken kann, was dann im Podcast verwendet wird, nämlich eigene Sprachnachrichten. Und das habe ich auch gemacht. Und siehe da, ich bin tatsächlich auch im letzten Game One Podcast zu hören. Also wenn man Interesse hat, nicht nur jetzt wegen mir, sondern auch halt wegen dem Podcast an sich, kann sich das mal gerne anhören. Ist auch umsonst, kann man sich kostenlos runterladen auf der GameOne.de Seite. Und ja, das sollte man so erzählen. Und ja, der Schlüssel hat sich gerade verändert, super. Sollte man so erzählen, was man vom Podcast hält, in welchen Lebenslagen man ihn hört und so weiter und so fort. Und das habe ich auch gemacht. Der hat zwar nicht meine ganze Sprachnachricht verwendet, weil es sonst wahrscheinlich zu lang gewesen wäre, wenn er von jedem die komplette Sprachnachricht verwendet hat. Aber er hat sich so ein Stück davon rausgeschnitten und auch mich da eingefügt. Und ja, ich komme relativ am Ende, falls jemand Interesse hat, danach zu suchen, direkt nach Wolf, dem ehemaligen Game One-Mitglied. Ja, der hält, glaube ich, so eine 10-Minuten-Sprachnachricht. Und danach komme ich kurz und dann noch so ein paar andere Leute und so weiter. Ja, war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, sich dann so selbst da zu hören. Das ist irgendwie cool. Wenn man weiß, dass einer von den Game One-Leuten deinen Soundclip, den du hingeschickt hast, sich angehört hat privat und den bearbeitet hat und so weiter. Ist schon ein cooles Gefühl. So viel dazu. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Rückweg. Wir haben die Karte erhitzt. Das ist sehr, sehr gut. So. Dann geht es jetzt abwärts. Und ich würde sagen, bevor wir gleich die Karte allerdings einführen, muss ich wieder einen Cut machen, weil die Zeit rennt uns wieder davon. Aber ich würde sagen, ich renne noch bis vor den Kontrollraum und im nächsten Teil aktivieren wir die Karte dann. Bis dahin ist sie ja hoffentlich noch erhitzt. Aber wenn ich auf Pause drücke, dürfte ja eigentlich auch nichts passieren. Hoffe ich mal. Es sei denn, das Spiel verarscht mich wieder. Da, ein Rabe. Ich könnte dich jetzt abknallen, aber ich mach's lieber nicht, weil attackieren die mich nur. So, okay. Die Aufzugfahrten haben wir hinter uns. Dann beeilen wir uns jetzt und gehen jetzt schnell wieder zum Kontrollraum. So schnell es geht. Und ignorieren einfach die Gegner hier. Wenn wir sie ignorieren, ignorieren sie uns auch. Naja, eigentlich nicht. Weil wenn wir in die Sicht laufen, dann jagen sie uns schon. Ach, dass die immer wieder respawnt werden, das nervt. Das ist der eine da oben, der mir da sowieso auf den Sack geht. So. Und der andere. Das ist irgendwie Déjà-vu. Genau so habe ich es eben auch gemacht. Aber egal. So, rein da. Und dann sind wir auch schon fast da. Zum Glück. So, nicht mehr weit. Nur noch 1, 2 Treppen hoch. Und dann sind wir unserem Ziel, Metal Gear Solid sage ich schon, Metal Gear zu deaktivieren, schon ein Stück näher. Was machst du jetzt plötzlich hier? Gott, die sind auch respawned worden. Oh, wir kriegen wieder einen Anruf. Na toll. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes.
Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then, they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi. What? You must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was... Snake... Hey! What are you doing? Snake... Naomi? Snake,
I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Alle korruptieren. Naja, aber da haben wir ja ein bisschen was erfahren. Also wir wurden auch mit Foxdie infiziert. Und ja, Naomi ist tatsächlich eine Doppelagentin und Grey Fox, Frank Jäger, aka der Ninja, ist ihr Bruder. Wer hätte damit gerechnet? Naja, aber ich werde jetzt hier erstmal zum Ende kommen und im nächsten Teil setzen wir dann die letzte Schlüsselkarte ein. Und bis dahin würde ich sagen, war's das mit Metal Gear Solid, The Twin Snakes und bis dann. Ciao.